Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I gotta say, I go all over the world, Ich muss sagen, ich gehe in der ganzen Welt herum and people translate me all over the world. und Leute übersetzen mich auf der ganzen Welt. So this is the first time I'm being translated into German. Aber das ist zum ersten Mal, dass ich in Deutsch übersetzt werde. I guess there is a first time to everything. Ich vermute, es gibt ein erstes Mal für alles. But this is a little bit of a history, Aber das ist eine Geschichte heute. as I'm honored that one of my Talmidim from Austria is here with us, Und Yaakov. ich bin ein Talmid von Rav Shapira und ich übersetze ihn heute. It's truly a pleasure to be here. Es ist wirklich eine wunderschöne Sache, eine Ehre für mich hier zu sein. This is going to be a very special week or weekend Das wird Today? jetzt sein, heute ein spezielles Wochenende. because there's a lot of histories that we are making here. Wir schreiben sehr viel Geschichte im Moment. And you know, when you're making a history, you don't think about it, right? You just do it. Und wenn man Geschichte schreibt, man denkt irgendwie nicht drüber, man macht es einfach, oder? But I promise you, I guarantee it, Ich verspreche euch eins, ich garantiere euch eines, that if we will act in obedience in honor to Hashem, wenn wir handeln werden in Ausführung und Ehre zu Hashem, we will look upon even today, this day, wir werden zurückschauen an diesen Tag, when we held this conference called the Good News According to the Jews. wenn wir diese Konferenz gemacht haben, die gute Nachricht nach den Juden. And we will say that was an historical point, Wir werden sagen, das war ein historischer Punkt, because this thing is about to explode. weil das wird explodieren. You see, I can speak about this from many data points all over the point. I have a big sample. Ich kann über diese ganzen Sachen, ich habe viele Daten, also Punkte darüber zu sprechen. I am overseeing a large Messianic yeshiva, Ich bin zuständig für eine große messianische Yeshiva, the largest one in the world. die größte der Welt. It's called Yeshivat Shuvu. Es heißt Yeshivat Shuvu. And for us, we launched the yeshiva in 2015. Für uns, wir haben die Yeshiva gestartet in 2015. We started the yeshiva with roughly about 35 students. Wir haben die Yeshiva gestartet, 35 Schüler, so 35. And here we are finishing 2018 Jetzt sind wir im Jahr 2018, Ende 2018. with close to 550 students. Knapp von 550 Schülern sind wir jetzt. That growth is staggering. Dieser Wachstum ist unfassbar. Why? Wieso? Because God is not done with the nations. Weil Gott ist noch nicht fertig mit den Nationen. He's not done with Israel. Er ist nicht fertig mit dem Israel. And He's preparing truly what we call His bride in the last days. Und was er hier in diesen letzten Tagen vorbereitet, ist seine Braut. God has a plan. Gott hat einen Plan. God has a story He wants to tell. Gott hat eine Geschichte, die er erzählen möchte. And God wants to have a story that we need to tell. Und Gott hat eine Geschichte, die wir erzählen sollen. So this weekend Dieses Wochenende is really about that. um das geht es um diesem Wochenende. Especially here in Europe. Speziell hier in Europa. I'm greatly encouraged. I spent the last few weeks here in Europe. Ich bin sehr mutig. Ich habe die letzten Wochen hier in Europa verbracht. And I know everybody talk about the great difficulties Und ich weiß, jeder spricht über die großen Schwierigkeiten here in Europe. hier in Europa. The darkness, Die Dunkelheit, the ungodliness, die Ungöttlichkeit, the humanism der Humanismus, that just plague in Europe. der eine Plage ist in Europa. But that's not the way to look at that. Aber das ist nicht, wie wir es betrachten sollen. I actually see great opportunity. Ich sehe große Möglichkeiten. Wherever there is darkness, Wo immer auch Dunkelheit ist, there is a great opportunity for light. gibt es eine große Möglichkeit und Opportunity für Licht. So I will tell you, be encouraged. Ich will euch sagen, seid sehr mutig. Don't be discouraged. Seid nicht entmutigt. There is a Messianic synagogue in Es Switzerland. gibt eine messianische Synagoge in der Schweiz. Baruch Hashem. Baruch Hashem. And I have to tell you something. I'm coming here. Und ich muss immer sagen, ich komme her. And I told this to Anderson last night. You are not alone. Und ich habe das zu Anderson gestern Nacht gesagt, ihr seid nicht alleine. So God lining up all throughout the world Gott tut im Moment vorbereitet auf der ganzen Welt, a great army. verbinden eine große Armee. The Messianic movement is exploding. Die messianische Bewegung explodiert im Moment. It is growing so fast right now, Es ist wachsend so schnell especially outside America. und ganz speziell außerhalb von Amerika. America is actually the hardest place to work. Ich sage euch was, Amerika ist der härteste Platz zum Arbeiten. The reason is because there's so much abundance.
Weil dort ist so viel Unabhängigkeit. Überfluss. And we have a spiritual amnesia. We forget. Wir haben ein geistiges Problem dort, wir vergessen. But here in Europe there is a lot of neediness. Aber hier in Europa gibt es sehr viele Bedürfnisse. So what we are doing here today is prophetic. So Bedürfnisse für die messianische Bewegung. Was wir heute tun hier ist And I prophetisch. really encourage you throughout this conference today Ich ermutige euch, diese Konferenz hier to listen. Let the Lord speak to you. hinhören, was Gott euch spricht. Because you're going to hear a single message Weil ihr werdet eine einzige Nachricht hören, that's going to repeat again and again. die wiederholt wird, immer wieder und immer wieder. And it is very simple. Und es ist ganz einfach, diese Message. Learn and understand our season. Lerne und verstehe die Zeiten, in denen wir jetzt sind. In a prophetic time calendar, where are we now? In einem prophetischen Zeitkalender, wo sind wir jetzt? Genau. Learn and understand God's plan Lernst zu verstehen Gottes Plan and start to execute. und beginnst ihn auszuführen. We're going to see it clearly throughout the day, Wir okay? werden es ganz klar sehen durch diesen Tag heute hindurch. But this morning, Aber diesen Morgen I want to talk for a moment because it's related to this. möchte ich kurz über was sprechen, weil es ist verwandt mit diesem Thema, es passt zusammen. Remember what I told you before a few minutes ago, Erinnert ihr euch, was ich erzählt habe vor ein paar Minuten, that you have only one life? dass ihr nur ein Leben habt? Well, I lied. Ich habe gelogen. You don't have one life. Ihr habt nicht nur ein Leben. The title of the message is Your Second Life. Der Titel meiner Message heute heißt Euer zweites Leben. Have you ever met somebody who is like, have a double image, double life, live two lives? Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der ein zweideutiges Leben führt? Er führt zwei Leben zur selben Zeit. Like, for example, I was thinking about Anderson. Ich habe überlegt über Anderson hier. He was raised in Brazil. Er ist aufgewachsen in Brasilien. He moved to Germany Er ist, in a very, very young age. He was 10 years old. wo er 10 Jahre alt war, jung war, ist er nach Deutschland gezogen. Nein, Switzerland. Oh, what did I say? Switzerland. Germany. Switzerland. Sorry, excuse Die me. Schweiz natürlich, He moved to Switzerland when he was 10. wo er 10 Jahre alt war. So I asked him, Also habe ich ihn gefragt, what are you? was bist du? Are you Swiss? Bist du ein Schweizer? Are you Brazilian? Bist du ein Brasilianer? And he says to me, Und er sagt zu mir, when I'm home, wenn ich zu Hause bin, I am much more in my Portuguese demeanor. bin ich mehr so in meiner portugiesischen Einstellung. But when I go to work, I have to be Swiss. Aber wenn ich zur Arbeit gehe, muss ich sein ein Schweizer. And it's... The guy's crazy. What is he? He's confused. So, er ist verrückt, er ist verwirrt. But then I was thinking about it. Da habe ich mal mehr darüber nachgedacht. I was in his house, Ich war in seinem Haus and we ate a traditional Swiss meal. und wir haben ein traditionelles Schweizer Essen gegessen. You know what it is. I never had it before. Ihr wisst, was es ist, aber ich hatte es noch nie vorher. They have this barbecue grill, Die habt einen Grill in der Schweiz, ja? and I'm sure we're going to do barbecue. Und ich bin mir sicher, wir werden hier grillen, oder? But then they give the cheese. Aber dann kommt der Käse. So I'm about to put the cheese on the grill, Und man tut den Raclette. on top of it. Und man tut den Käse drauflegen auf den Grill, Raclette. But they said, don't do that. Aber er hat gesagt, They give you those tiny little plates with squares, und dann gibt es diese kleinen Platten, die man reinschiebt da. and they tell you to put the cheese inside the plates, Und dann tut man den Käse da rein and then you grill it. und dann grillt man das. That was a little weird. Das war für mich ein bisschen komisch. Okay, I said, okay, Dann habe ich gesagt, okay, I'm in Switzerland. ich bin jetzt in der Schweiz, There's good cheese here. es gibt guten Käse hier. I'm going to try it. Ich werde es probieren. What can go wrong? Was kann falsch passieren? Was kann falsch gehen? So I try once. Und ich probiere. Oh my God, this is good. Oh mein Gott, das ist gut. All right, come on, before I eat, put another one. Ich sage, okay, bevor ich esse, tu noch eins The reinschauen. next thing you know, I can't stop eating those things. Just get addicted to this thing. Was passiert ist, ich konnte nicht aufhören zu essen, ich wurde süchtig. Your surrounding Dein Umfeld is changing you. It's true for all of us. verändert dich und das stimmt für jeden von uns hier. The next thing I know, I come to the hotel. Das nächste, was passiert ist, ich komme zum Hotel And every other word here in Switzerland is thank you, you're welcome,
People are so polite. Und Menschen sind so freundlich hier, so nett. Sie sagen alle Danke, danke, danke. People are here extremely polite. Leute hier sind sehr extrem freundlich. I don't think I say thank you so many times in a day. Ich habe noch nie Danke gesagt so viele Mal an einem Tag. Now, if you come to me in Israel, Wenn du zu mir nach Israel and you kommst, let me say you meet me in the market before Erev Shabbat, und speziell ihr trefft mich im Markt vor dem Abend von Shabbat, you will see a different side of me. ihr werdet eine andere Seite von mir sehen. You'll see me pushing Ihr werdet people. mich schubsen sehen. You'll see me do this to people Ihr like werdet this. mich sehen, Leute rammen. Because the environment, Weil das Umfeld, your natural habitat changes. deine Natur ändert sich, deine natürlichen Gewohnheiten ändern sich in deinem Umfeld. And in essence, if you stay in a place long enough, Und wenn du an einem Ort lang genug bleibst, your life is changing. dein Leben verändert sich. This is the case Das ist der Fall with Sarah, mit Sarah, with the life of Sarah. mit dem Leben von Sarah. She had two lives. Sie hatte zwei Leben. She lived a double life. Sie lebt ein Doppelleben. Now I know some of you think it's not a good thing to live a double life, Viele von euch denken sich, ja, es ist nicht gut, ein Doppelleben zu führen. but I'm going to challenge this. Aber ich werde das jetzt in Frage stellen kurz. For each and every one of us in the room, Für jeden einen hier im Raum, we receive two lives. wir haben zwei Leben. Okay? The life before we know the Messiah Das Leben, bevor wir den Mashiach kennen, and the life after we know the Messiah. und das Leben, nachdem wir den Mashiach kennen. The same is true of Sarah. Das Gleiche stimmt für die Sarah, dieser Abschnitt. I want to talk for a moment about the second life. Ich möchte jetzt kurz reden über das zweite Leben. Which button am I pressing? This one? Ja. Okay, very good. I want you to turn with me to the text for a moment. Geht bitte kurz mit mir zum Text. You can look in your German Bible, it's not a In problem. der deutschen Bibel schauen, ist kein Problem. It says in the text, Es steht geschrieben hier im Text. remember, it is the life of Sarah, Nicht vergessen, es ist das Leben von Sarah. but she died. Aber sie stirbt. I want you to notice what it says. Ich will euch bitte, passt gut auf, was hier steht. In Hebrew it says, Vayehu chayei Sarah 100 shana ve-20 shana ve-7 shanim shnei chayei Sarah. Which translated like this. This is the life, this is the span of the life of Sarah. This is, Was hier auf Hebräisch gerade vorgelesen wurde, heißt, das ist das Leben, das ist die Zeitspanne vom Leben Sarahs. they came to be 127 years. Zusammengenommen waren es 127. But then Hebrews says again, here are the life of Sarah. 127 Jahre, aber dann sagt das Hebräische wieder, hier ist das Leben Sarahs. In essence, we see something very unique in the text in the Hebrew. Was wir sehen, ist etwas ganz Spezielles im Text in Hebräisch. The text ends with the word Chayei Sarah, the life of Sarah. Der Text endet hier mit dem Wort Chayei Sarah, das Leben Sarahs. But it also starts with Chayei Sarah. Es startet auch mit Chayei Sarah, das In Leben Sarahs. essence, the texts are talking about two different lives that Sarah lived. Besser gesagt, im Kern, es spricht über zwei verschiedene Leben, das Sarah gelebt hat. This is important. Das ist wichtig, This is significant. Why is it mentioned it twice? das ist sehr wichtig zu beachten. Wieso wird das zweimal erwähnt? First of all, we need to understand if Sarah lived two lives, Erstmal bitte verstehen, wir müssen verstehen, wenn Sarah zwei Leben lebte, actually the word here, Shnei Chayei Sarah, das Wort ist Schnee, Chayei Sarah, it's have another meaning inside of it. es hat ja noch eine andere Bedeutung in sich drinnen. Shnaim, when you say Shnes, is the word Hebrew Shtaim, so Shnaim, two. Schneim, Schnee, Stein, das ist zwei für Hebräisch. So another way to read the text here Ein anderer Weg, jetzt hier diesen Text zu lesen, is to say, here are the, you say, and Sarah lived 127 years. man kann lesen jetzt, und Sarah lebte 127 Jahre. Here are the two lives of Sarah. Hier sind die zwei Leben von Sarah. So kann man es lesen. What does it mean? Was bedeutet das? It's very, very strange. Sehr, sehr eigenartig. Did she live once? Hat sie einmal gelebt? The rabbi said no. Die Rabbiner haben gesagt, Sarah has two lives, es hätten zwei Leben. before and after. Zuvor und danach. Let's look at what our rabbi says on Lasst this. uns jetzt nachschauen, was unsere Rabbiner gesagt haben. This is important.
It's come from Chizkuni, Es kommt von Skuni. and they said, pay Sie attention sagen, passt gut auf to the very first word, zum allerersten Wort, was hier vorkommt. Vayehu. 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 Every word in the text is important. Jedes Wort im Text ist wichtig. That's why it's so important to learn the Hebrew, Deswegen ist es so wichtig, Hebräisch zu lernen. because he's telling you things you will never see in English or in German. Weil in Hebräisch wird sie Sachen lesen, die nie in Deutsch oder Englisch sehen werdet. What is Vayehu? Why is it so important? Wieso ist das Wort Vayehu so wichtig? And it says the following. Es steht, I'll just paraphrase this ich for werde you. es direkt für euch ablesen. They say there is the reason that it's mentioned the word Vayehu. Sagen, der Grund, wieso Vayehu verwendet wird, dieses spezielle Wort. The word Vayehu Das Wort Vayehu in Hebrew in Hebräisch equal for the number 37. ist der mathematische Wert von 37. You have to pay attention. You're like a detective. Ihr müsst aufpassen, gut, ihr seid jetzt wie Detektive. And here our rabbis tell us Hier sagen unsere Rabbiner uns, that the reason the word Vayehu is entered to the text, der Grund, wieso das Wort Vayehu and I love this, gefügt wird zu diesem Text, Sarah, ist, weil Sarah real life, her second life, ihr zweites Leben started hat gestartet, with the birth of Isaac, hat begonnen mit der Geburt von Itzhak. at which time she was 90 years old. In welchem Alter sie war da, wo sie ihn geboren hat? 90. Vayehu equal 37. Vayehu ist gleich 37. Okay, das. Yeah, right. Vayehu equal 37. Hey, no problem. I'll give you the notes. I'm going to actually, I should say that all the notes from the conference, Genau, das muss ich dazu sagen. Keine Sorge, wird die all my alle PowerPoint meine PowerPoints, will be giving all of you gift. alles wird für euch geschenkt werden dieses Wochenende. It will be given to Anderson, Es wird zu Anderson gegeben werden. and Anderson will have the mailing list to distribute to anybody who want anything. Und Anderson hat die Mailliste Ja. und wird es zu jedem geben, der es braucht. Yeah, no problem. Kein Problem. Kein We're Problem. happy. We're happy to do that. Wir sind fröhlich, das euch zu geben. But the word Vayehu here Aber dieses Wort Vayehu hier in diesem Text literally equal 37. ist gleich 37 im numerischen Wert. And if Sarah died when she was 127, Und wenn die Sarah gestorben ist, wo sie 127 war, that's exactly what the rabbi tells us. She was 90 years young das ist genauso, die Rabbiner sagen, sie war 90 Jahre jung, where she birthed Itzhak. wo sie den Itzhak geboren hat. Okay? So something happened Also irgendwas ist hier passiert to her zu ihr, that brought her to a new life. was sie zu einem neuen Leben gebracht hat. When Isaac came to the world, Wo Itzhak gekommen ist zur Welt, their life started a new chapter. das Leben hat ein neues Kapitel begonnen. What was so special about the birth of Isaac? We need to ask Was ourselves. war so speziell von Geburt Itzhak? Das müsst ihr euch fragen. But it's important to understand that God, Es ist wichtig zu verstehen, dass He's the Gott, Lord of the seasons. er ist der Herr der Zeiten. And I believe right now Und ich glaube jetzt, that this is truly the season for Europe. dass das jetzt die Zeit ist für Europa. I believe it's the season for Switzerland. Ich glaube, es ist die Zeit für die Schweiz. I believe it's the season for Beit Moriyah. I do. Ich glaube, es ist die Zeit für Beit Moriyah. Ich tue es. Ich glaube es. So one important thing for us is to recognize the seasons. Eines der wichtigen Sachen für uns jeden hier ist, die Zeiten anzunehmen. Do you know that here in Switzerland there was a Messianic Jewish alliance from 1955? Habt ihr gewusst, es gibt hier in der Schweiz seit 1958 eine messianisch-jüdische Allianz. 1955, yet no Messianic synagogue have never been founded since the inception of this organization. 1958 und bis jetzt wurde keine einzige messianische Synagoge aufgerichtet. That's I was asking myself the question, why? Ich habe mir die Frage gestellt, warum? The reason is it wasn't the season. Die Antwort ist, We need to understand God's season and God's time. die Antwort war, es war nicht die Zeit. Wir müssen Gottes Zeiten und Saisonen verstehen. And a matter of fact,
let's understand why this is significant. Lass uns verstehen, wieso das wichtig ist. When the rabbi is talking about this is the real life of Sarah starting when she's 90. Wenn die Rabbiner uns hier erzählen, das ist das echte Leben von der Sarah, es hat begonnen, wo sie 90 war, die echtes Leben begonnen. What did the rabbi meant when they say this is the real life? Was meinen die Rabbiner damit, wenn sie sagen, das ist das echte Leben von der The, Sarah? the past 90 years count for nothing? Die letzten 90 Jahre zählen für gar nichts? No, that's not what it Nein, means. das ist nicht, was es bedeutet. What it means that she wake up to the calling that God has for her. Was die Bedeutung ist, sie ist aufgewacht zur Berufung, die Gott für sie hatte. God has a purpose for each and every one of us. Gott hat einen Zweck, eine Berufung für jeden Einzelnen hier. We call it sometimes here we are in the center of God's will. Manchmal sind wir im Zentrum von Gottes Willen. We are in the middle of what God created us for. Wir sind in dem Zentrum jetzt, in der Mitte von für was uns Gott erschaffen hat. Very interesting. Rabbinu Bachia Interessant, Rabbino Bachia, explained it like this. sagt das. He said the verse Sagt, dieser Vers is divided into two different sections. ist abgeteilt in zwei Sektionen, zwei So Abschnitte. by the way, when the binding of Isaac took place, Nebenbei erwähnt, als die Bindung von Itzhak passiert ist, Isaac was not a little boy. Itzhak war kein kleines Kind mehr. Always in the movies you see him walking as a little boy. It's not true. In den Filmen sieht man ihn als kleines Kind gehen, das ist nicht He wahr. was a grown man already. Er war ein erwachsener Mann. Okay? And he says here, Und es steht by the way, nebenbei erwähnt, look at the word Vayehu. schaut mal kurz nochmal das Wort an, Vayehu. The word Vayehu Das Wort Vayehu is plural. ist Plural. If you say Vayehi, Mehrzahl, Vayehi is singular. ist Singular. And Einzahl. the lives of Sarah. This is important to be accurate about the grammar. And the lives of Wir Sarah müssen richtig schauen für die Grammatik, steht die Leben von Sarah. was 127 years. Nicht das Leben, steht die Leben. She truly had two separate identities, two separate lives. War 127 Jahre, sie hatte wirklich zwei verschiedene Identitäten, zwei verschiedene Leben. I want to talk to you today about your identity, your later life. Ich möchte euch heute sprechen über eure Identität. Okay, this is important. Look what it says. Das ist sehr wichtig, schaut bitte, was hier steht. Rabbi Bachia even go further, Rabbi Bachia geht sogar weiter. and he said, I'm just going to paraphrase this. Und ich werde das jetzt einfach für euch ablesen. He says that the word Vayehi Übersetzen. Das Wort Vayehi is connected to the word Vayechi. Vayehi, Vayechi. ist verwandt, ist verbunden mit dem Wort Vayechi. Vayehi, Vayechi. When you read the Bible in Hebrew, Wenn ihr die Bibel in Hebräisch lest, you need to pay attention to the pattern of wording that repeats itself. ihr müsst aufpassen, die Wörter, die sich wiederholen. Dieser Herzschlag von Worten. die sich Look wiederholen. what it says on Jacob. Schaut bitte, was hier steht bei Jakob. Just like Sarah. The same Es language. steht dieselbe Sprache wie bei seiner Oma Sarah. Jacob lived Jakob lebte 17 years in the land of Egypt. 17 Jahre im Land Ägypten. Vayechi, not Vayehi, Vayechi. It's the same thing. Bitte nicht, weil hier steht das schon wieder, Vayechi. So that the span of Jacob's life came to 147 years. Und das Leben, das gesamte Leben von Jakob kam zu 147 years. 147 Jahre, der Jakob. Are you noticing the pattern in the language? Versteht ihr diesen Wiederholung Why is it significant? in der Sprache? Wieso ist es wichtig? Das Rabbi Bachia explained to Rabbi us Bachia erklärt zu uns. that if you take the word Vayechi, Wenn ihr das Wort Vayechi nehmt, it's equal 34. das numerische Wert ist wieder 34 years. 34 Jahre. Why this is important? Wieso ist das wichtig? Jacob did not have, I mean, Jacob did not have one life, Jakob hatte auch nicht nur ein Leben. did not have two lives, Er hatte nicht zwei Leben. he had three lives. Jakob hatte drei Leben. What does that mean? Was bedeutet das? He had his life, Er hatte sein Leben. the majority of his life, Der größte Abschnitt seines Lebens without Joseph. ohne Josef. But he had exactly two periods Aber er hatte zwei Abschnitte, zwei Perioden of his life with Joseph. von seinem Leben mit Josef. 17 years in the land of Egypt, 17 Jahre im Land Ägypten,
with Joseph. mit Josef. And when Joseph was born, Und wo Josef geboren wurde, before he was sold to the Egyptian, bevor er verkauft wurde nach Ägypten, another 17 years, the text 17 tells us. Jahre. 17 plus 17 equal Vayechi. 17 plus 17 ist 34, ist gleich Vayechi. Who is Joseph? Wer ist Josef? Joseph is Mashiach. He's the Joseph Messiah is who Messias. resembled Joseph. Er ist der Messias, ähnlich ist. Each and every one of us has a life with Mashiach Vorschattet. Jeder hat ein Leben von uns mit Mashiach and without Mashiach. und ohne Mashiach. With Yeshua or without Yeshua. Mit Yeshua oder ohne Yeshua. With revelation or without Mit revelation. Offenbarung oder ohne Offenbarung. Even to the case of Jacob, he had a periods. Sogar im Falle Jakobs, er hatte Abschnitte. And think about his life, a great period of dryness. Ich überlege, das Leben Jakobs ein großer Abschied von Trockenheit. That is the clue that he had a huge, the majority of the life was a very, very sad life without his son. Und das ist hier der Clou, dass hier dahin, das meiste seines Lebens war ein sehr trauriges Leben ohne seinen Sohn. But when he's in Mashiach and with Mashiach, Aber ab dem Moment, wo mit dem Mashiach im Mashiach ist, then he's lived for life for the fullest. dann lebt sein Leben völlig. The last 37 years of Sarah's life Die letzten 37 Jahre von Sarah were much more significant than the 90 years before that. waren viel wichtiger als die 90 Jahre davor. I want to talk to you for a moment about the opportunity that you have Ich möchte jetzt kurz über einen Moment über die Möglichkeit, die ihr habt, sprechen, to change from the old life vom alten Leben to the new life, zum neuen Leben. from the old identity Von der alten Identität to the newer zu identity. der neuen Identität. How many of us want to go from the old to the new? Wie viele hier wollen von der alten Identität zur neuen gehen? Maybe you just want to stay in your old self, Oder vielleicht wollt ihr bleiben an alten Ich. but I want to be in the newness of the Lord. Aber ich möchte in der Neuheit des Herrn sein. When the new life of Sarah started, Weil als das neue Leben von Sarah begonnen hat, everybody think that that it started with the birth of Isaac. jeder hat geglaubt, es hat gestartet mit der Geburt von Itzhak. Well, I would like you to see where it's actually started. Ich möchte euch aber jetzt eigentlich zeigen, wo es wirklich gestartet ist. The question need to be asked: how do we go from the old to the new? How do we do it? Die Frage, die wir uns stellen müssen hier ist, wie gehen wir vom alten Leben zum neuen Leben? Where did it happen? Wo ist es passiert? It's actually started in the following. Es passiert im Folgenden. 2 chapters earlier. 2 Kapitel. Right, we already established it, that it started with the birth. So, but look what it says. Look at the Schaut, was language. passiert 2 Kapitel davor. Schaut auf die Sprache genau. Look what it says. Schaut, was steht. Sarah conceived and bore a son to Abraham Sarah hat empfangen und einen Sohn zu Abraham geboren. and I'm sorry I don't have the rest of it, Es tut mir leid, ich habe nicht den Rest ja. but it says, let me actually read it to you so you can translate the rest of it. Aber schaut, was hier steht, lass es mich für euch vorlesen. She conceived in his old age Sie hat in ihrem alten Alter empfangen, at the set time zur gesetzten Zeit, which God has spoken. die Gott gesprochen hat, die genaue Zeit. This is important. Das ist sehr wichtig. What is the word here in Hebrew? Was ist das hebräische Wort hier? Anybody? What's the word here in Hebrew for the set time? Wisst ihr, was ist das Wort in Hebräisch ist für die gesetzte Zeit? Right? This is when her life changed. Das ist, wo ihr Leben sich verändert hat. I want to go to the new life. Ich möchte zum neuen Leben gehen. Sarah went to the new life here. Why? What is the word? Sarah ist zum neuen Leben gegangen. Warum? Welches Wort wird hier verwendet? Anybody? Oh. Oh. It's the Hebrew word moed. Das hebräische Wort Moed. What is the Hebrew word moed mean? Was bedeutet das hebräische Wort Moed? What is moed? Was Moed? Appointed times. Appointed times. Appointed time. Gesetzte Zeiten. Gott, The appointed time starts. die gesetzte Zeit begann. In essence, the life began
In anderen Worten, das Leben startet for each and every one of für us jeden einen von uns, when we walk into the appointed time wenn wir die gesetzten Zeiten, that God has for us. die der Herr für uns hat. And ultimately it says it is not the appointed time for her, Und es steht dann, es ist nicht der it's gesetzte the appointed Zeit für time sie. to whom? Und zu wem ist der gesetzte Zeit in dem Text? Who is the appointed time is for actually? Für wen ist die gesetzte Zeit Gottes? It Für was wen? not for Es war Sarah. nicht für die Sarah. Who was the appointed time Für for? wen war es? Für wen war es? Wait a second. You're Für right. Abraham? Das stimmt, was ihr sagt. Das stimmt. The appointed time was for Ja, Abraham. wartet kurz. Da. But it Gesetzte Zeit says für that Abraham, Sarah aber es steht, dass Sarah fulfilled the appointed time for Abraham. hat erfüllt die gesetzten Zeiten für Abraham. In essence, when we Wenn, help Abraham, wenn wir Abraham helfen, when we help somebody else, wenn wir jemandem anderen helfen, and we'll call them for a second the Jewish people. nennen wir sie kurz mal jetzt das jüdische Volk. When we help the Jewish people Wenn wir dem jüdischen Volk helfen, to come to their appointed time, zu ihren gesetzten Zeiten zu kommen, to meet the God of Israel, und den Gott Israels zu treffen, God is going to change our life. Gott wird unser Leben verändern. Through helping somebody else, Durch die Tat, jemandem anderen zu helfen, God is going to do something in us. Gott wird etwas in uns machen. That's what Paul said. You see the entire gospel here in essence. Das, was Paulus sagt, ich setze das ganze Evangelium hier. I see a picture, very clear picture of Abraham represent the Jewish people. Ich sehe ein ganz klares Bild. Abraham präsentiert hier das jüdische Volk Sarah represent the church. und Sarah präsentiert hier die Gemeinde. The Christian, the believers. Die Christen, die Gläubigen. But when they Aber wenn sie do their job, ihren Job erledigen, Abraham can do his job. Abraham kann seine Aufgabe auch erledigen. And through this, all the family of the earth truly will be blessed. Through the Akedah, through the blessing. Und durch diese Akita, die Bindung Itzhak, wird dann die ganze Erde gesegnet sein. The real hero here of the story is Sarah. Der echte Hero dieser Geschichte hier ist Sarah. Now, we need to learn to be like Sarah. Wir müssen lernen, wie Sarah zu sein. The Messianic community need to learn to be like Sarah today. Die messianische Gemeinde muss heute lernen, wie Sarah zu sein. I could equivalent Sarah to the entire body of Messiah, Jews and non-Jews alike. Ich vergleiche Sarah mit dem kompletten Körper des Messias, Juden und Nichtjuden zusammen. And we are called to prepare Abraham, the Jewish people, to the great Moed in front of them. Wir sind gerufen, Abraham, das jüdische Volk, vorzubereiten für die großen gesetzten Zeiten, die vor ihnen stehen. You see, it's have the name Abraham, Seht ihr, es hatte den Namen Abraham, but before the name of Abraham, it have the letter Lamed. aber bevor der Name Abraham steht, steht der Buchstabe Lamed. Le Avraham. Le Abraham. What does that mean, Le Avraham? Was heißt das? Le Abraham. For the benefit of Abraham. Zum Gunsten Abrahams. Why did it not say for her benefit? Wieso nicht zu ihrem Gunsten? Friends, this is when her life started. Leute, das ist, wo ihr Leben When startet. she fulfilled the calling Wo sie erfüllt hat ihren Ruf, of the Moed, der gesetzten Zeit, der Moed, her life turned upside ihr down. Leben hat sich umgedreht, komplett. When you fulfill the calling Wenn ihr hier die Berufung Gottes erfüllt, prophetically here in Switzerland, prophetisch hier in der Schweiz, not only the Jewish people will be changed, nicht nur das jüdische Volk wird verändert werden, you will be changed. ihr werdet verändert werden, You will be ihr werdet transformed. transformiert werden. You're not doing it for Ihr yourself, macht es nicht für euch selbst, but you're going to gain the benefit. aber ihr werdet You know, großen Gunsten davon tragen. I love the way Apostle Paul says it in Romans 11:11. Ich liebe es, wie Paulus es sagt in Römer 11,11. He says, if their failure means so much blessing, what is their fullness will mean? Er sagt, wenn ihr Fall so viel Segen gebracht habt, was wird ihre Vollzahl, ihre Erfüllung bringen für die Welt? Halleluja. Yeah, hold on a second, I dropped it.
in essence, what is the vision of Messianic Judaism? Okay, kurz zusammengefasst, also im Kern, was ist die Vision des messianischen Juden? Why do we establish a Messianic Jewish synagogues? Wieso bauen wir eine messianisch-jüdische Synagoge? Here it is. You see it clearly in the text here. Hier in diesem Text steht es ganz genau so. It's for simple reason. Es ist für einen einfachen Grund, It's so that Abraham, damit Abraham, the Jewish people, will be able to be everything that God called them to be. das jüdische Volk sein kann, für alles, was Gott sie gerufen hat zu sein. Somebody need to have this joining, this marriage, this connection. Because Abraham cannot do the work himself. Es braucht jemanden, der diese Hochzeit, diese Verbindung, dieses Verbinden macht, weil Abraham kann es nicht alleine machen. Has to be a reconciliation between Israel and the body of Messiah. It has to be a Es reconciliation. muss eine Versöhnung geschehen zwischen Israel und dem Körper des Messias. Because you know who is the Mashiach? Weil wisst ihr, wer der Mashiach ist? In Judaism, Isaac is the Messiah. Im Judentum, Itzhak ist der Messias. Isaac is a much greater merit than Abraham even. Itzhak hat einen viel größeren Verdienst sogar als Abraham. In essence, when we fulfill the Moed, we bring birth to the Messiah. Wenn wir es richtig erfüllen, dann bringen wir Geburt zum Messias. As the Messiah himself is being born again. Genau wie der Messias selbst neu geboren wurde. What I'm talking about here is not just your second life. Ich spreche heute hier nicht nur um euer zweites Leben. What about the second life of Yeshua? Was mit dem zweiten Leben von Yeshua? What about his second coming? Was mit seinem zweiten Kommen? This is a prophetic picture of fulfilling the Moed that Paul called all of Israel shall be saved. Das ist ein prophetisches Bild an dieser gesetzten Zeit, die Paulus nennt. Ganz Israel soll gerettet werden. So my question to you, who is willing to walk into a second life so that Israel will be able to fulfill his destiny? Jetzt ist meine Frage zu euch, wer ist bereit, in ein zweites Leben reinzugehen, damit Israel sein Ziel erreichen kann? Amen? Amen. That's why we have a Messianic Jewish synagogue. Deswegen gibt es eine messianisch-jüdische Synagoge. So the question is, Die Frage ist, how do we do it? wie macht man das? What does it mean in practicality? Was praktisch bedeutet das? Good question. Super Frage, gute Frage. The Torah here Die Torah hier uses two words verwendet zwei Worte, to present the process of fulfillment. diesen Prozess der Verfüllung zu präsentieren. In order for Sarah to start her new life, Für Sarah, dass sie neues and now you see this when we talk about that. Now you understand why it's called the second life, okay? Jetzt versteht sie, wieso es heißt das zweite Leben. Because what is it says? Weil was steht hier? It says in the book of Ephesians 2, Es steht im Buch Epheser, you are no longer strangers. ihr seid nicht mehr Fremde. You are no longer, you're not even guests. You are fellow citizen. Ihr seid nicht mal Gäste, nur ihr seid gleichwertige Staatsbürger. You see, that's your second life. Das war ein zweites Leben. When you are laboring for the salvation of Israel, Ihr arbeitet für die Rettung Israels, truly labor for the salvation of Israel, aber wahrhaftig arbeitet für die Rettung Israels, you're receiving a second life. bekommt ein zweites Leben. That's really great news. Das sind gute Nachrichten. So how did she do it? Wie hat es getan? The rabbis were confused by this. Die Rabbis waren verwirrt bei dem. It says Vatahar, Steht da Vatahar, Vateled. Vateled. It seems like it's repeating itself. Es wirkt, als will es sich wiederholen. It says, and she conceived Und sie empfangen, and she gave birth. und sie gebar. Isn't it interesting the rabbis quote this verse Ist es nicht interessant, dass die Rabbiner diesen Vers zitieren in connection to Isaiah chapter 9? in Verbindung mit Jesaja 9? A son has been given to Ein us, Sohn ist uns geboren, ist uns gegeben. and his name will be Pele Yoetz Al Gibor Aviatzar Shalom. Und sein Name wird sein Pele Yoetz Aviat Sar Shalom. Do you see the connection? Seht ihr diese Verbindung? This is a prophetic mirror of the birth of the Messiah in Isaiah chapter 9, when there is a partnership and a unity among the believers with all of Israel. Dies ist ein prophetisches Bild von der perfekten Einheit der Geburt des Messias von Jesaja 9, wenn wir diese Einheit haben. But in Perfektes order Bild. to bring for the birth, Aber now please understand, don't read it, zu bringen, we're not Calvinists, don't read it literal. We're not,
Wir sind keine Calvinisten, tut es nicht wortwörtlich lesen. When I'm talking about in Hebrew, when you say birth, Wenn wir hebräisch das Wort Geburt lesen, birth represents revelation. Geburt präsentiert Offenbarung. Yes? The revelation, the appearance, the second coming. Die Offenbarung, die Erscheinung, das zweite Kommen. Are you with me? Seid ihr mit mir? I'm good. Okay, look at this. Schaut her bitte. It says vataher vateled. Es steht ja Vateher, Vatelet. First of all, Erstens, we need to understand that both of the verbs, they are both verbs. wir müssen das mal verstehen, beide diese Worte hier sind Verben. They both started with the letter Taf, Beide begonnen mit dem Buchstaben Taf. which means that it's in action. When you see the Taf before the verb, it's talking about an active action. Es spricht über eine Aktion, eine Tat. Wenn du das Taf vor dem Verb siehst, spricht es über eine aktive Tat. Let's understand the difference between those two, because this is your guide Wir müssen jetzt bitte den Unterschied verstehen zwischen diesen zwei, weil das ist euer Guide, eure Anleitung for a new life. für ein neues Leben. This is our guide to have a transformation. Das ist unsere Anleitung, um eine Transformation zu haben. So the first thing is teled, Erst ist Telet, which means conception. und das heißt empfangen. So what does that mean to us? Was bedeutet es zu It is empfangen? mean an idea that is being birthed. Conception, v'taher, is represent when the idea and the vision is being put in place. Dieses Verb hier präsentiert, wenn die Vision geboren wird, wenn sie angewendet wird, wenn sie startet. When we have a theory, Wenn wir eine Theorie haben, we say, hey, we would love to have a synagogue. dann sagen wir, oh, wir würden lieben, eine Synagoge zu aufbauen. Oh, we would have a vision to start a synagogue. Oh, wow, wir haben eine Vision, eine Synagoge zu starten. Is it important? Ist es wichtig? Of course it is. Natürlich ist es wichtig. Everything have to start with a vision. Alles muss beginnen mit einer Vision. And that's why I told the leadership of this synagogue, please prepare the vision. Und deswegen habe ich gesagt, die Leiterschaft dieser Synagoge, bitte bereitet vor die Vision. The vision have to come before the action, not after the Die action. Vision muss kommen bevor der Tat, nicht nach der Tat. How many of you ever received a vision of God for something you need to do? Wer von euch hat schon mal eine Vision empfangen von Gott, wo Gott etwas gesagt hat, etwas zu tun? When you hear a vision from God of something you have to do, you have two options. Wenn ihr eine Vision hört von Gott, dann habt ihr zwei Optionen normalerweise. You either say, it's not God, Ihr könnt sagen, ist nicht Gott and you do nothing, und ihr macht gar nichts. or you execute upon it, right? Oder führt es aus, was er sagt. The second word, vateled, Das zweite Wort hier war Teled. it doesn't mean she gave birth. She went through the full pain Es heißt nicht, of 9 months. That's literally what it means. She went through a full pregnancy. das heißt nicht nur, sie hat geboren, nein, das heißt, sie ist durch den ganzen Schmerz dieser 9 Monate der Geburt It's a linguistic clue that says she have to carry him in the womb for 9 months. Das ist ein linguistischer Hinweis, ein sprachlicher Hinweis, der uns sagt, er musste 9 Monate im Mutterleib tragen, In order to see God promises fulfilled to Abraham. Gottes Versprechen zu sehen, die Gott in Abraham versprochen hat. If you want new life, it's not enough to have a vision for new life. Wenn ihr ein neues Leben wollt, es reicht nicht, eine Vision zu haben. Or like they do in the church, they want to spiritualize everything. Oder wie sie es tun oft in der Kirche, sie wollen alles spiritualisieren. Do you keep the Shabbat? Tust du den Schabbat? I keep the spiritual Shabbat. Ich halte den geistlichen Schabbat. Do you keep the Moedim? Haltest du die gesetzten Zeiten Gottes? Yeah, fulfill. Yeshua fulfilled them all. Auf sicher, Jeschua hat sie alle erfüllt. The problem with this attitude Das Problem ist mit dieser Einstellung, is that you might have received the vision, kann sein, dass du die Vision empfangen hast, but the vision without execution aber eine Vision ohne Ausführung mean nothing. bedeutet nichts. We call it your labor, your work, your avodah. Wir nennen das eure Arbeit, eure Taten, eure Avodah. I want to explain this to you. It's really, really important. Ich möchte es bitte jetzt euch erklären. Das ist She had to go through a difficult, the word teled didn't mean, she had to go for a difficult pregnancy even. Dieses zweite Verb hier heißt, sie muss durch eine schwere Schwangerschaft durchgehen. But God promises has been fulfilled through this action. Aber Gottes Versprechen wurde durch diese Aktion, durch diese Tat erfüllt. Why? Because He partnered with her. Wieso? Gott hat mit ihr eine Partnerschaft gemacht. When you go through a process of a new identity,
Wenn ihr durch diesen Prozess von einer neuen Identität geht, that's the great thing. das ist eine große Sache. God will be there. Gott wird da sein. He will be there in the process. Er wird da sein im Prozess. He will support you. Er wird dich unterstützen. And He will fulfill through your actions Und er wird durch eure Taten all that He wants to do to bring you to the new identity of the fulfillment of the promises. Er wird alles tun, was er tun möchte, um euch zu der ganzen Identität zu bringen, der Erfüllung dieses Versprechens. I really believe that there is here in Switzerland now a pretty good vision Ich glaube jetzt schon, dass in der Schweiz eine gute Vision ist, of what a Messianic synagogue should look like here. wie eine messianische Synagoge ausschauen sollte. A house that bring clear message to Abraham and the Jewish people. Ein Haus, das eine klare Nachricht zu Abraham, dem jüdischen Volk, bringt While also inviting people among the nations to come. und zur gleichen Zeit Leute aus den Nationen einladen zu kommen. But now, Aber jetzt it's the time to execute. ist die Zeit zum Ausführen. That Mission is ist the schon time to execute. Jetzt ist die Zeit zum Ausführen. Look what it says, Rabbeinu Bachia says. Schauen wir, was Rabbi Bachia hier I love this. Ich He liebe es, was says, hier steht. Was steht hier? he says, in this instance, In diesem Instance, the word moed in diesem Fall, das Wort Moed is related to what Abraham going to have to do. ist verwandt mit was war damit zu tun, was Abraham zu tun hat. The moed did not started with the action even. Die gesetzte Zeit, die Moed hat nicht begonnen mit der Tat. This is very important. Das ist sehr wichtig zum Aufpassen. You know when the moed start? Wisst ihr, wann der Moed beginnt? It did not started with Abraham when Isaac was born. Es hat auch nicht begonnen mit Abraham, wo Isaac geboren ist. No. God's word. He says when he circumcised himself. Es hat begonnen, wo er sich selbst beschnitten hat. This is important. If the moed Es ist sehr wichtig. Wenn das Moed is a prophetic picture of the redemption, ein prophetisches Bild für die Erlösung ist, right, what is the ultimate moed? When the Mashiach comes. That's the ultimate moed. was ist das endgültige, finale Moed, wenn der Messias zurückkommt? Okay, look at this. Schaut her, was hier steht. It means that the moed is something that's fulfilled over time. Das heißt, das Moed ist etwas, was sich über die Zeit erfüllt. Like a child is taken 9 months Wenn ein Kind 9 Monate braucht, to be born. geboren zu werden, It is a process. ist ein Prozess. Okay? Don't despise the process of attaining your new life. Do not be against it. Seid nicht dagegen, gegen diesen Prozess, den ihr braucht in eurem neuen Leben. But rejoice in the Aber process. freut sich in diesem Prozess. The process starts when God changed their name. Der Prozess hat begonnen, als Gott den Namen verändert hat. But everybody think that was the end of the process. No, that is not the end of the Aber jeder process. glaubt, dass das der Ende des Prozesses war. Aber nein, das war nicht der Ende des Prozesses. Then they had the conception, Dann hatte sie die Empfängnis. and then she had to labor for 9 months, Dann musste sie 9 Monate hart arbeiten. and then the binding of Isaac had to take place. Dann die Bindung von Itzhak. Those are different stages of the Geulah. Das sind verschiedene Stufen von der Geulah, von der finalen Erlösung Israels. Number 1, 1. God changing your name. Gott wird euren Namen ändern. That's when you're touched by the Spirit of God. Das ist, wenn ihr berührt werdet vom Geist Gottes. You see, in Christianity, they said, well, are you saved? Yes or no? Im Christentum sagen sie zu euch, seid ihr gerettet? Ja oder nein? But that is your starting point. Aber das Gerettsein ist nur euer Beginn, euer Anfangspunkt. The question is, what do we do with our salvation? Die Frage ist, was tun wir mit unserer Rettung? You see, for Sarah and Abraham, that was the starting. Seht ihr auch für Abraham und Sarah, das war nur der Start. The real work started there afterwards. Die richtige Arbeit hat erst nachher begonnen. And it starts with God changing us by name. That's the starting point. Es beginnt, der Anfangspunkt ist, dass Gott uns beim Namen. So even a new life is not like a light switch that you turn on. It's not like that. Und auch ein neues Leben ist nicht wie ein Lichtschalter, den man andreht. Das funktioniert nicht so. You change from the old to the new over time. Vom It's a Alten transformation. ist eine Transformation vom Alten zum Neuen. Sich zu ändern, ist ein Prozess über Zeit. But why Rabbi Bachia mentioned the circumcision?
Und wieso tut der Rabbi Bach aber hier die Beschneidung erwähnen? Because circumcision of the heart is a prerequisite to a new life. Weil die Beschneidung des Herzens ist eine Vorschattung des neuen Lebens. If one truly wants to truly be changed to a new life, Wenn jemand wirklich wahrhaftig verändert werden will zu einem neuen Leben, he must be circumcised in his heart. er muss im Herzen beschnitten sein. You listen, nothing happened until Abraham had a Brit Milah. Es ist nicht, in anderen Worten ist nichts passiert, bis Abraham nicht seine Beschneidung hatte. And then the times start to come to fulfillment. Und dann ist die Zeit zur Erfüllung gekommen. Look with the text with me for a second. Schaut bitte jetzt kurz mit dem Text. I'm out of time. I'm going to take another minute or two. Ich bin eigentlich schon außerhalb der Zeit, aber ich nehme noch 1, 2 Minuten. But I want to look at you. Ich möchte bitte mit euch kurz was ansehen. No, it's not the right text. Hold on a second. Eine Sekunde. Just a second. Let's begin. Look at this. Schaut sich das bitte an. This is when Sarah is conceiving. Das ist, wo Sarah empfängt. What we looked at a minute ago. And it says that Sarah conceived a son for benefit of Abraham to fulfillment of appointment time. Was wir gerade gelesen haben, Sarah hat einen Sohn bekommen, zum Gunsten Abrahams, zur Erfüllung dieser Vision. But then we have a problem in the text. We have a Jetzt gibt es ein Problem im Text. we have a textual problem. Wir haben ein Textproblem hier. It says Asher diber oto, Es steht hier Asher diber oto. which literally should be reading Asher diber ito. Aber es sollte eigentlich stehen Asher diber ito, nicht Otto. Because he spoke to him. Weil es steht, er sprach zu ihm. But the text says Otto, Aber der Text sagt Otto, which is weird. was komisch wirkt. Because then look what it says. Aber schaut, wie es steht. It says, let me see if I put it to you. Ich schaue jetzt, ob ich das... Rashi is answering the question. Rashi gibt uns die Antwort. He explained that he used the word Otto Er erklärt das Wort Otto hier verwendet, because it is speaking about a designated time. weil es spricht über eine vorbestimmte Zeit. Speaking to a person is fine. Zu einer Person zu sprechen ist gut. But Otto Aber Otto means speaking through him. heißt, durch ihn zu sprechen. Not speaking to him, Nicht zu ihm zu sprechen, but speaking through him. aber durch ihn zu sprechen. Are you following what I'm telling you? Versteht ihr, was ich hier erzähle? Even Abraham, Sogar Abraham, in all of his greatness, in all seiner Größe, he's just a conduit to pass the information. He's just a vessel, that's all what he ist is. nur ein Werkzeug, um die Information weiterzutragen. You say it says he's saying here, it's referred to speaking to fulfill the time, in a designated time, through Abraham. Steht hier, es geht um die Erfüllung der vorbestimmten Zeit durch Abraham. There is a certain time Es gibt eine spezielle Zeit, where God wanted, oh, I lost this. Okay. God wanted to fulfill something in the life of Abraham. Gott wollte etwas erfüllen im Leben des Abraham. So even Abraham, Sogar Abraham. in all of his might and In greatness, all seiner Größe und Macht, he needed help hat Hilfe gebraucht. in fulfilling the calling. In der Erfüllung seines Rufes. So let me ask you a question. Lass mich eine Frage euch stellen heute. When Abraham new life started, Wann hat Abraham sein neues Leben begonnen? Abraham new life started in the Akedah, in the binding. Sein neues Leben hat begonnen in der Akedah, in der Bindung von Itzhak. Could Abraham fulfill the Akedah Konnte Abraham die Akedah, die Bindung erfüllen, without Sarah? ohne Sarah? Could he? Könnte er? He is dependent Er ist abhängig as Sarah, von Sarah. just as the Jewish people So genau wie das jüdische Volk heute abhängig ist are dependent upon us. von uns. So, this is the time that God set right now. Ich sage was, das ist die Zeit, die Gott vorherbestimmt hat. And of course, this story changed the course of human history forever. Und natürlich, was wir lernen, diese Geschichte hier hat den Geschichtskurs für immer verändert.
So everything truly starts with the circumcision. Und das ist jetzt wichtig, alles beginnt mit der Beschneidung. Yes, it started in the Es circumcision. hat begonnen mit der Beschneidung. And it's ended on what was done on the binding of Isaac. Und es hat geendet, was passiert ist dann an der Bindung Isaaks. It's God's entire plan of fulfillment. Das ist Gottes ganzer Plan der Erfüllung. Abraham received an heavenly message from God. Abraham hat eine himmlische Nachricht von Gott empfangen. He started with the circumcision of his heart. Hat begonnen mit der Beschneidung seines Herzens. But then he had to have help and support to fulfill his role. Aber dann braucht er Hilfe und Unterstützung, um seine Rolle zu erfüllen. On Mount Moriyah. Und am Berg Moriyah. Your name is Beit Moriyah. Euer Name ist Berg Moriyah. And I encourage you Haus Moriyah. Und ich ermutige euch, to have your eyes on the final plan. ich ermutige euch, die Augen am finalen Plan zu halten. When Israel fullness come in. Wenn Israels Erfüllung, That's when the fullness. Vollteil kommen wird. That's when the fullness of Abraham come. Hier war die Vollteil von Abraham. Genesis chapter 22. Genesis 22. Hier, was wir jetzt gelernt haben. How do we do it? Wie machen wir das? We understand that what we are doing here Wir müssen verstehen, dass was wir hier tun, is important, ist wichtig. and we go through great labor Wir gehen durch große, schwere Arbeit. on having the vision, Erstens die Vision zu haben, the plan, den Plan and the execution. und die Ausführung. This is why God raised Beit Moriyah, Deswegen hat Gott Beit Moriyah aufgerichtet. and that's why I'm here, Und deswegen bin ich hier, to tell you euch zu erzählen, that this is important. dass das wichtig ist. I know the church is huge, Ich weiß, die Kirche ist groß. but the church have nothing to say to Abraham Aber die today, Kirche hat heute Abraham nichts zu sagen. dem jüdischen because Volk. they are divorced themselves from the roots. Weil die haben sich geschieden von den Wurzeln. Therefore, they cannot affect Abraham's destiny. Deswegen können sie Abrahams Ziel heute nicht But you effektiv you can impact the destiny and the fulfillment of Abraham's calling, the Jewish people calling. ihr könnt einen Einfluss nehmen an der Vollzahl, an der Verfüllung von Abrahams Berufung des jüdischen Volkes. May we go through this period. Mögen wir durch diese Zeit gehen. It is Yeshua, he says Yeshua, der sagt, in the book of Matthew, er sagt im Buch Matthäus, Shikdu. schick du. Yaakov, water. Shikdu. Okay. Because you don't know when your father is returning. Weil ihr wisst nicht, wann euer Vater zurückkommt. This word in Hebrew, Shikdu, Dieses Wort in Hebräisch schick du is called something in great labor. heißt durch etwas mit großer Arbeit durchgehen. So what I pray for the synagogue, Was ich bete für diese Synagoge, that the Lord will add many co-laborers, dass der Herr viele Mitarbeiter bringen wird, that will labor die mitarbeiten wird and carry this burden. und diese Last mittragen werden. That's why this season, Deswegen diese Zeit, called right now in the scripture, it's called Chevlei HaMashiach, diese Zeit, die wir leben, heißt jetzt in der Bibel Chevlei HaMashiach. which means the umbilical cord of the Messiah just before he comes out. Das ist die Zeit, bevor der Mashiach herauskommt und geboren wird. Sarah had to go to Chevlei HaMashiach Sarah musste durch Chevlei HaMashiach durchgehen and to see the birth of Isaac. und zu sehen die Geburt von Itzhak. You will have to go through the Chevlei HaMashiach Ihr müsst durchgehen durch Chevlei HaMashiach, to see all of Israel being saved. damit ganz Israel gerettet werden. If you want to be raptured somewhere, you're in the wrong place. Wenn ihr irgendwo hingedrückt werden wollt, ich glaube, ihr seid im falschen Platz. Only to Jerusalem. Nur nach Jerusalem Only with the Israel. und nur mit Israel. So let's carry this labor, Lasst uns diese Arbeit tragen. and in the process, Und in diesem Prozess, God will give you your second life. Gott wird euch euer zweites Leben geben. I believe some of you are already walking in your second Ich life. glaube, es gehen ja schon viele am zweiten Leben. If you're in your second life, Wenn ihr im zweiten Leben seid, your focus is on the second. euer Fokus auf dem zweiten Leben. So leave the old behind. Lasst das Alte zurück. I encourage you. Ich ermutige euch. Leave the things you were raised up with.
lasst die Sachen, mit denen ihr aufgewachsen seid, at the door bei der Tür. and claim your identity Und ruft aus, eure Identität, is a part of the house of Israel. die Teil des Hauses Israels. Who wants this new identity today? Wer will diese neue Identität heute haben? Who wants it? Wer will sie? Stand up. Steh auf, Let's steh auf, pray. Stand steh up. auf. Let's pray. Lass uns beten. Amen. Thank you. Thank you, Abba. Danke aber. Thank you that Sarah Danke, dass Sarah did conceived. empfangen hat. She had a vision. Sie hatte die Vision. Although she didn't believe at first. Obwohl sie am Anfang gar nicht geglaubt hat. She laughed. Sie hat gelacht. But God took the mustard seed of faith. Aber Gott hat den Samen vom Glauben, And Genommen. it was enough. das war genug Glaube da. Not just to conceive, Nicht nur zu empfangen, but to go through the birth pangs aber durch den Geburtswehen, schwere Zeit durchzugehen of Isaac. von Itzhak. And Isaac was born. Und Itzhak war And geboren. Abraham fulfilled this mission. Und Abraham hat seine Vision verfüllt. So today we acknowledge that Israel will fulfill his mission. Heute erkennen wir an, dass Israel seine Mission erfüllen wird. To be Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh. Dass sie werden sein, Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh. Thank you. Danke Gott, Thank you, Lord, Danke, Herr. that this is our duty. dass das unsere Freude That's why you're raising a Messianic Deswegen synagogue bauen here. wir hier eine messianische Synagoge. Thank you that we will reconcile all of Israel Danke, dass wir ganz Israel versöhnen werden for the birth of the Mashiach. für die Geburt des Messias. So Lord, I ask that you give people today Was ich bete, Herr, was du den Menschen heute hier gibst. and throughout this conference Und durch diese Konferenz hindurch another life, ein neues Leben, ein anderes Leben. a second life, Ein zweites Leben. so much more impactful So viel mehr Einfluss nehmend, when they fulfill the Moed, wenn sie das Moed verfüllen. the greatest Moed, Das größte Moed. the day Israel will look at Mashiach. Der Tag, wo Israel auf den Mashiach schauen wird. Thank you, Lord, that we will be there Danke, Herr, dass wir dort sein werden, to experience this day. diesen Tag zu erleben. Thank you, Lord, for these great days ahead of us. Danke, Herr, für die großen Tage, die vor uns liegen. We ask that you use the community here in Beit Moriyah Wir bitten dich, dass du diese Community Beit Moriyah to hasten this day. verwendest, diesen Tag zu beschleunigen. May there will be no walls that will contain the teaching and the word that will come out of here. Mögen da keine Mauern sein, die diese Lehren und Wort, was hier rauskommt, aus Beit Moriyah aufhalten. Awaken, Lord, Erwecke auf the Jewish community in Switzerland, die jüdische Gemeinde in der Schweiz, that they are called for more than what they're doing now. dass sie gerufen sind für mehr, als was sie jetzt tun. Supernaturally awaken them, Lord. Übernatürlich wecke sie auf. Lord, awaken those who are called to carry today, who are standing now. They're called to carry the burden of the Mashiach, of bringing the Mashiach to the world. Erwecke die auf, die gerufen sind, den Last der Mashiach zur Welt zu tragen. They already got the vision, Sie haben schon die Vision, but they might be scared to carry. aber sie mögen, vielleicht sind ängstlich, sie auszuführen. Remove the spirit of fear. Nimm weg den Geist der Furcht. And I speak upon you Psalm 27. Und ich spreche über euch aus dem Psalm 27. Adonai ori u'me'ozim imi efchad. The Lord is my light and He is your salvation. Der Herr ist mein Licht und er ist eure Erlösung. Who should you fear? Wen sollt ihr fürchten? Remove fear. Nimm weg die Furcht And we thank you for the second life. und bedanke dir für das zweite Leben. Thank you, Lord. Danke, Herr. That as it said in the New Covenant scripture, Das geschrieben steht im neuen Bund. the old is buried. Das Alte ist begraben. And we choose to live our life under a new covenant. Wir wählen unser Leben zu leben an dem neuen Bund. A new covenant that called to fulfill the great and awesome Moed. Ein neuer Bund, der gerufen ist, den großen und wunderbaren Moed zu erfüllen. Thank you for the revival. Danke, Herr, für die Erweckung. Thank you for the Messianic synagogue. Danke für die messianische Synagoge. We pray for every Messianic work here in Switzerland Wir beten für jede messianische Arbeit in der Schweiz, to be fruitful fruchtbar zu sein and understand the calling und zu verstehen den Ruf of Messianic Judaism des messianischen Judentums as an end-time prophetic movement of als eine God.
endzeitliche prophetische Bewegung. Thank you, Lord. For Danke, those Herr. who are standing this, Für die, die stehen, may the Holy Spirit, just the angel, will minister them throughout this entire mögen der week. Geist Gottes und die heiligen Engel hier in der ganzen Konferenz zu ihnen dienen. In the name of Yeshua. Im Namen Jeschuas. Amen. 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 Amen.